t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix, faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder, tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix, faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix, faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder,
m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines.
t'ai barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. Je t'ai barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. Je t'ai barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. Je t'ai barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines.
dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. Je t'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines.
J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins en tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins en tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins en tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Et tu veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines.
plan bête à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, diamant. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines.
J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu me la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, ni un mot. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu me la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, ni un mot. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, j'te rejoins tel. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, j'crois qu'il a flashé. J'suis pas tout blanc bête, à m'appelle le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Et tu me la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, ni un mot. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines.
fâché. Je suis pas tout blanc bête, à mater le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à mater le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à mater le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à mater le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard.
flash. Je suis pas tout plan bête à mater le fessé. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux me bombarder, bombarder. Tu veux me bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois que c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête à mater le fessé. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux me bombarder, bombarder. Tu veux me bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois que c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête à mater le fessé. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux me bombarder, bombarder. Tu veux me bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois que c'est dans le mythe. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête à mater le fessé. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines.
te bombarder, bombarder. Tu veux me bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi-amour. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines, à mes copines. Bersatu kita warga UITM, kita bangsa perkasa, taat dan
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bagi menjayakan majlis kita pada malam ini. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Amir Syazwan bin Hazlan bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arshil azim. Innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Kepadamu ya Allah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Iem Recruitment Drive ini. Berkatilah ia dari awal sehingga akhir majlis. Jadikanlah majlis ini sebagai satu peluang kepada kami untuk menjadi seorang bakal jurutera yang berpengetahuan tinggi, saling hormat menghormati dan berkasih sayang sesama kami. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Padamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amir Syazwan bin Hazlan atas pimpinan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada malam ini diberkati olehnya, insya-Allah. Untuk makluman para hadirin, program pada malam ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada mahasiswa tentang latar belakang dan peranan The Institution of Engineers Malaysia, IEM, dengan lebih terperinci dan bagi menggalakkan pendaftaran mahasiswa sebagai ahli IEM. Sebagai pembuka kata, saya menjemput Encik Muhammad Azwan bin Tukia, penasihat kelab IEMSS-UITM Pulau Pinang bagi menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Bagusnya okey. Bagusnya okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang mendengar live streaming daripada YouTube IEM Student Section UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okay, jadi pertama sekali saya Muhammad Azam bin Tukiar, okay, penasihat bagi IEM IEM Student Section, okay, UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okay, jadi pertama sekali berkaitan dengan program ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran wakil dari IEM Penang iaitu Engineer Teknologis Bernard Lim, yang kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menjalankan program kita pada malam ini. Dan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa program yang terlibat dalam menjayakan program Iem Recruitment Drive 2021, di mana dalam musim pandemik ini kita masih lagi cuba sedaya upaya untuk menjalankan program. Dan sudah tentunya di dalam musim pandemik ini
cabaran menguruskan program adalah berbeza, dan alhamdulillah kita dapat mengatasi cabaran-cabaran tersebut, dan kita masih lagi masih lagi dapat mengendalikan program dengan jayanya. Okey, jadi terima kasih kepada semua AJK program. Okey. Dan untuk program pada malam ini iaitu Iem Recruitment Drive 2021, ini merupakan satu program yang memang kita selalu jalankan pada setiap tahun. Yang bagi saya sepanjang saya menjadi penasihat IEM Student Section ni, kita tidak pernah lagi gagal untuk mengendalikan program ini iaitu Iem Recruitment Drive. Jadi ini biasanya dalam bulan 3 lah, memang setiap tahun dalam bulan 3 tu memang kita akan buat program ni. Kerjasama dengan IEMSS Pulau Pinang. Jadi antara tujuan program ni pertamanya adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk mendaftar diri bersama dengan IEM, di mana kalau pelajar-pelajar dapat berdaftar, kita akan dapat, terutamanya kalau daripada segi kita yang kita nak lihat, pertamanya kita nak pelajar-pelajar mempunyai link ataupun mempunyai networking dengan industri player. Dan kemudiannya kita nak juga pelajar-pelajar cuba develop networking dengan IEM, dan juga membuat kerjasama bersama dengan IEM, kerana di IEM ni kita terdapat pelbagai pakar, terdiri daripada professional engineer, dan juga ada juga graduate engineer yang mungkin kita boleh panggil untuk buat kerjasama dalam bentuk talk ataupun seminar. Contohnya macam malam ni kita buat kerjasama dengan IEM. Jadi secara tak langsung kita membina networking dengan pihak industri. Jadi pihak industri mengenali pelajar-pelajar UiTM Cabang Pulau Pinang. Jadi itulah kita sebenarnya, kita nak pelajar-pelajar kita dikenali oleh industri player di luar sana. Jadi secara tak langsung marketable pelajar pun lebih meningkat. Jadi saya untuk program malam ni objektifnya kita nak pelajar-pelajar dapat tahu apakah itu IEM, dan juga tahu juga apakah keperluan untuk berdaftar dengan IEM, dan juga apakah kebaikan-kebaikan yang kamu akan dapat. Jadi ini semua nanti akan diterangkan oleh kita punya speaker. Saya harap semua dapat dengar dan ambil manfaat, dan seterusnya melakukan tindakan dengan mendaftar dengan IEM Student Section. Jadi itu saja untuk malam ini. Saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa program, dan terima kasih juga kepada Engineer Teknologis Bernard Lim kerana sudi untuk bersama-sama kita dalam program IEM Recruitment Drive 2021. Jadi sekian saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih atas ucapan itu tadi. Bagi meneruskan majlis, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj Majlis Tertinggi dan Exco Organisasi IEMSS bagi sesi 2020-2021.
Kini, tibalah masa untuk agenda utama kita pada malam ini. Sebelum saya mempersilakan penceramah kita, bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya berkongsi serba sedikit latar belakang beliau. IRTS Bernard Lim merupakan lulusan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kepujian dan juga merupakan lulusan ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan. Kini, IRTS Bernard Lim menjawat jawatan sebagai Naib Pengerusi Global Operation. Beliau juga telah berpengalaman di dalam industri elektronik selama 24 tahun. Beliau juga merupakan pengerusi IEM Cawangan Pulau Pinang, ahli Institution of Engineering and Technology dan senior member of Institute of Electronic and Electrical Engineers. Tanpa melengahkan masa lagi, Majlis mempersilakan IRTS Bernard Lim untuk menyampaikan taklimat berkenaan IEM dan keahlian IEM. Segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Cik Nur Husna. Boleh dengar ke? Boleh, sir. Boleh ya? Okey. Bagi saya masuk, boleh tengok saya punya presentasi saya ke? Tunggu mungkin dia akan boleh tengok ke? Saya tunggu. Okey, sir, boleh. Boleh ya? Sebab saya pergi, tunggu saya masuk dalam okey, yang ini kongsian ni. Okey, betul ke? Boleh tengok? Okey, sir. Clear. Boleh nampak. Tunggu sorry. Sebab saya mau tengok yang betul. Okey. 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 Show. Okey, lepas tu okey. Okey. Sharing. Okey, betul. Boleh tengok presentasi Okey, dengan penuh boleh Okey. Selamat petang kepada semua orang. Terima kasih Cik Nur Husna tentang introduksi saya. So, ada masalah jikalau saya berfasih dalam bahasa Malaysia atau Inggeris? Ada apa masalah ke? Dua-dua language pun boleh, sir. Both language can. Okay, can. Soalan saya tak ada masalah sebab presentasi tersebut telah disediakan dalam bahasa Inggeris. So saya boleh, tapi dua-dua dalam soalan, siap soalan nanti ada apa-apa soalan saya boleh tanyalah. Okay, thank you very much. And welcome and good evening to everyone. I thank you very much for the introduction and appreciate that. Let's use this session as a session of sharing, right? Rather than lecture. So taklimat mungkin tak berapa sesuai lah. Kita perkongsian tentang my experience as an IEM for 20 years. And right now, I'm actually the IEM Penang branch chairman, starting from the last AGM, which is last Friday, okay? This is the presentation of IEM, established in 1959. We have been around for a very long time, just about 2 years after independence. And this is the primary function, is to promote, advance, and the science of profession of engineering in any and of all discipline. As we all know that IEM has many disciplines, right? In engineering, there's so many disciplines. And also to facilitate exchange of information and ideas related to engineering. And this session is a good session, personally from me, because right now all of you at UITM, you are basically a student member. I presume all of you are a student member, right? And let me see. I lost my screen for a while. Hold on.
Just give me a second. Let me, in case there's any questions, let me move it to a different screen. Something. So that I can, because once I do presentation, I don't see any screen anymore. So that created a problem for me. If anybody asks any question, I'm okay, never mind, doesn't matter. I will just go ahead and share. If there's any question, please feel, organizer, please feel free to stop me. Okay. All right. So you all still can see the presentation slide, right? Still can see, sir. Okay, thank you. Okay, I can, now I'm just having a couple of screens so that I can see any questions and chats and so forth. All right, so this is the established since 1959. IEM, commonly known, Institution of Engineers Malaysia is commonly known as the IEM for short, okay? The objective is to promote and advance the science of profession in all aspects of engineering. The aims of IEM is actually raising the status and further advancing the interests of engineering profession. Promoting honest practice, discouraging malpractices, and settling disputed points of practice and ethics. And number 3 is actually encouraging the study of engineering, collecting and disseminating of engineering information, and improving the general and technical knowledge of person engaging in profession, and of course initiating and promoting improvement in legislation, administration by deputation, submission, and representation. Yeah, so one of the things that right now at this moment I'm actually driving towards is that IEM to be known as kind of a technical place where technical experts of profession of experts of engineering are located. So this is something that, for example, coming out with guidelines, best practices, in various disciplines. So this is something that IEM would be an area where if you are in engineering, this is something that we want to share in this community. The services of IEM provided is courses and training, education, and social activities. We do have quite a number of social activities in the area where young engineers like yourself, when you graduated, would be able to work closely together and socialize itself and to meet with people in the industry or in the let's say in your own area of discipline. So this is area where you can actually network to know people, maybe to know your potential employers if you're interested, to be able to socialize with them. They also be able to know you as well. And right now, even IEM has actually beginning to promote where they will also have a platform starting next month. Actually, today was the launching, starting next month, an application where you can actually even apply for, there is job advertising as well. So these are something that for you is a benefit, as a graduate eventually. So of course we do publication and we have a library. For UITM, basically, our office is actually located on the island, what we call a place called E-Gate, which is actually quite close by to the first bridge. So our secretariat, anyone can able to pay a visit to our place. We have places for training and our secretariat to support all our members. And we are one of the largest, IEM Penang branch is one of the, among the active branches in whole of Malaysia. And of course, we have networking and contacts and assistance in financial and technical help as well. So these are some of the services provided by IEM. So this is a quick insight for some of you. To date, IEM membership is approximately 46,839, having branches all over Malaysia. As of March 2021, we have about 46,839, as I mentioned earlier, and based on various grades. So we have basically two types of category of people. One is corporate member and non-corporate member. As a student member, you are known as non-corporate. Eventually, when you graduated out, you are known as graduate member.
Then once you basically, later I'll go through the process. You are known as corporate member once you either you can obtain your PE, professional engineer, and then you actually have a transfer into a corporate member, right? And of course, non-corporate could be companions, honorary members, and honorary fellows. And corporate member are basically honorary fellows, senior members, and members. So these are type of grades of IEM. These are titles that some of you, if you are going for, like earlier in my profile in the beginning, you have FIEM. I'm actually a fellow of IEM. And that's basically located up here. I'm a fellow of IEM. You may come in initially, after you graduate, you come known as graduate member. Your title, your post nominal means is basically behind your name. In your name card and name, you can actually put this title behind it. So graduate member is after you have actually a graduate member, you can place a name card. And then of course, if you become a member or basically let's say a PE, not necessarily a PE, but if let's say a PE, you may want to put an MIEM behind. And then eventually it could be a senior member, and then honorary member, distinguished member, and fellow, right? Myself is basically a fellow of IEM. These are membership grades based on numbers. Members is about 11,000 plus. Student has the most. And we really appreciate all of you. I will basically assume that all of you are probably a student member. And it's the best time to come in as a student member, personally, from my opinion. I mean, I wasn't a student member. I came in as a graduate. As a student member, the fees are not expensive, right? You can register online. And, if you need help, basically do contact your student branch, and you can contact me, or you can actually contact the student secretariat, and we'll help you how to actually get if you're not a member. We are able to, some of us could help you to actually get you, propose, or, you need a person to help you to go in. So we can help you that. And your lecturer, which is IR, can also help you. So if you have any question, you can always, contact me as well, or even fellow IEM as well. And of course, if you join in a student, when you go to graduate, you just transfer over as a graduate. And then from graduate, of course, to member, you need to go through a certain process, which later I go through for you, where you need basically, you have to get, you have to go through the 3 years working experience, and then plus eventually you need to, there's what I call interview process, and also if you want to get a professional consultant, there's additional process as well, right? And of course, fellow, you only have about 775 whole of Malaysia. Right. So other grades that is not listed here will be distinguished honorary fellow, somebody that is very pronoun. Typically, ministers, they are basically distinguished. And then we have honorary fellow that are very limited as well, and you have also honorary member, incorporated member, affiliated, and associate members. These are basically the breakdown of statistics, just to share with you. Right, nothing. I mean, at the end of the day, what's more important? I think a lot of you are more interested in being an IEM member. So I will go subsequently to the next slides. So in regional of IEM, in total, we have basically, as you can see, Penang. I can give you the latest statistics. We have 2,292 members as of last month. We have 2,292. Here, it basically is a generic package, but I can give you exact number. And you have Perak, Selangor, 17,000, Negeri Sembilan. So we are among one of the most active for West Malaysia. Of course, you got East Malaysia as well. If some of you are from East Malaysia, you have Sarawak, Miri, and Sabah. So the members are all tied into your mailing address. So if you graduated, and if let's say you go back to Sarawak, then your mailing address, you'll be registered under Sarawak. Do remember to change your mailing address. Don't put UITM. If you're in Pematang Pau, then probably your address is actually in Penang rather than Sarawak, even though then what has happened eventually, a lot of mailing will go to your Pematang Pau address, and it doesn't go to your information. So do remember to change if you were to transfer to your individual location. Now, besides as an IEM, as an organization,
This is basically our what you call management structure. IEM itself basically a standing committee. We have technical division. Some of you may have different discipline. I know that in UITM number of discipline that you have, we have a lot of different discipline. In actuality, we have actually 16 technical division, and we just started off a new technical division this year called Materials Engineering Technical Division. So that is for those if you are doing material. Now, material may not be mechanical type, civil type, it's actually all. So we have started also the electronic technical division 10 years ago. I was the originated, and if you are in EN electronics, we have a technical division located in Penang. And of course, we have many other technical division. If you are civil, there's also civil and structure technical division. So we have about 16 of them. And of course, not forgetting, we have the young engineers, which is basically those that have graduated, and those in student fall under young engineer section. And of course, not forgetting, we have also the women engineer section as well, which is actually which is one of the key, graduate and student is actually one of the key structure in IEM, because you are the next generations of engineers coming up and eventually taking over our place. And I hope that eventually some of you may come up and also take leadership position, taking over after us as well. And that's why I'm hopeful, having all these talks right now. So these are different types of membership, right? So, I mean, this one later on, I mean, these are all found on the website. So I think basically most of you are student, and eventually it goes up to graduate. In case you have any questions, we can always go through later on. So primary benefits as a student member, all of you, right? You have networking and practicing engineers. You have technical talks, courses, and technical visit. Now, of course, we have what you call MCO at this moment, or CMCO or RMCO. So, I mean, we do have a webinar session as well. So we have speakers all over. And with the benefit of what we have right now, like under Microsoft Teams, we do able to get speakers that come from various topics and also various countries. Some of the session that I attended was on black hole, physics, and we do have speakers that talks on specific into opto. Or if you need, we have also civil as well, and some of the speakers could be in Singapore talking. So these are some of the things that if you are interested as an IEM, you can actually learn, and you can attend and learn. Of course, we have complimentary seats when attending IEM talks, opportunity part of YES committee, participating in it, potential industry training attachments, potential future job employment, as I mentioned. This could be some of your future employer that when you come and join our event, you can meet some of these people up, right? And of course, access to our library or e-library, or even our what you call it, magazines as well, right? We have Jurulatera, we have engineer, we have even engineer Penang as well, right? So these are things that, of course, you need to be engineering degree, which I'm sure all of you are, and you have diploma, and some of you may be, or different institutions, and then become a student members of IEM. So IEM membership is open to all engineering graduates, and basically it's establishing networking group among engineers. We have in Penang itself, we basically have a small group of young engineers group that can socialize among yourself from different industry, and you can also meet up and talk. And if you, let's say for example, you need help, you can able to call somebody up and say, hey, I have this problem, can you please advise? So these are some of the things. Or you don't want to go, let's say for example, you don't want to talk to, let's say you're very shy maybe, or you don't want to talk to your, let's say, your manager about it, but you kind of have problems in resolving an issue. So you may call your friend ABC and say, hey, can you help me up? I'm trying to find a solution. I do not know how to do that. Maybe your friend can help you out, and then eventually you can actually propose it back. These are some of the things that I always felt personally at heart, and networking is important.
And of course, we do have technical talk, seminar courses, technical visits. We do have visits to the factories, different industries, from factories to non-factories to construction site. Some of the interesting things that we have done, even visit the second bridge, sitting a boat and go down to the second bridge. We have also visited a factory. We visited even agricultural farm as well. We visited solar farm. We have also visited things like, for example, we may go into a site and we have a lot of things that we want to do. Of course, hopefully after the CMCO, when things are beginning to open up, maybe we can travel interstate. Then maybe we can do more. Right now, it's a bit constrained. But these are things that as an IEM, when you graduated out, you can actually enjoy and benefit from it. We have basically a 10 professional development program. Also route to become PE. We have courses that we organize. We just organized a couple of them last year. So you can actually understand how to do that. Of course, today I'm going to give you a quick insight on route to PE, something for you to know. If you are in the final year, start thinking about it. If you have many years to go, it's fine. You can still come back and still can talk. You still can attend, and we're still going to continue to organize such an event. We also attend continuous benefit for continuous professional development, CPD we call it, program. We do a lot of them. As engineer, we are doing continuous improvement or continuous development or continuous learning. We don't stop. It's not that after you graduated from university you stop learning. No, you continue to learn. So, and even after you even retired, we will continue to learn as well. So we have a lot of such courses being organized. So we, of course, as IEM, we do offer kind of discounts programs, different things, discounts and all that, right? We do that. One of the biggest things that a lot of IEM members comes in is that in case that in future you want to buy cars, you get discounts from it. So these are some of the things that we do have. So now, one of the things that very commonly a lot of graduates always ask me this question. What's the difference? What's understanding between IEM and also BEM, right? Board of Engineers and Institution of Engineers Malaysia. All right. So some of you will be wondering what's the difference within it. So BEM or Board of Engineers Malaysia is actually a regulatory body, right? They have an act for registering for engineering practices in Malaysia. And set up under the registration of Act 1967, right? So under this act, it is stated that all engineering practitioners must register with BEM within 6 months of practice. So after you graduated, within 6 months you have to register with BEM, right? So this is something that whether as a student you graduate, this is required. Now, of course, this is based on Act. We do have quite a number of engineers that don't register, right? But based on Act, registration of Act, Engineers Act 1967, this is what is stated in there. This is under Akta, Kejuruteraan 1967. And of course, as an Institution of Engineers Malaysia, what is the purpose or what is the difference between BEM? It's actually a learned institution for practicing engineers in Malaysia. We use it as a networking, technical learning and socializing group. So we basically supports BEM as to, let's say, for example, organize technical learning process, socializing process, so that, let's say, for example, one of the requirements to be a practitioner, professional engineer, is that you require to collect CPD points, continuous professional development points, or by hours. So they call it CPD hours. So we organize technical learning. Yeah, BEM do organize. IEM organize quite a lot of them. And by attending events like that, you collect CPD hours. And that you're required to fulfill as a professional engineer the number of requirements, right? So there's like about 60 hours altogether. So how to join, right? As engineering students, you may join as a student member. I hope that all of you are student member. If you're not,
maybe I hope that after this you may want to consider as a student member. If you've not, so if you do encourage, if you are, please encourage your other friends as well. And then upon graduation, you may join as a graduate member. Now, one of the things I want to remind all of you today, very important. Once you graduated, whatever you do register with BEM. Regardless whether you're going to be IEM member or not, you're not going to IEM member, please immediately register with BEM. A lot of people that I met with over time, after 20 years, then they started to think, oh, I want to become a PE, for example, or I want to, I want to be a professional engineer. So do take note for that, you need to start the clock when you registered with BEM, right? It's not difficult to do that. If you're a student, it's even easier. And if you graduated, immediately registered with BEM. Don't make mistakes like a lot of people, because after 20 years, you fill up this process is a pain. The reason is not because you're not qualified, not because you can't, because you have to remember it and you start filling up forms for it. So please do remember it. I hope that all of you will do that. I encourage all you do that. Whether you're going to join IEM or not, please go immediately registered with BEM. Right? This is very important. Of course, after satisfying relevant requirements, you may join as a member. Okay. Let me move on. So Board of Engineers is a statutory body constitutes under Registration Act. So I mentioned that in 1967, with perpetual succession and a common seal which may suit or be sued. So it's a very heavy responsibility. We have a stamp that basically and a registration number, right? And basically, it is a heavy responsibility that we hold. When you sign and approve documents, beside professionalism, you potentially could be sued as well, because you uphold this professionalism and your responsibility as a professional engineer eventually when you become a PE, right? So this is very important. Board of Engineers is under Ministry of Works or Menteri Kerja Raya Malaysia, right? KKR, Kerja Raya Malaysia. So Menteri Kerja Raya Malaysia, right? Board of Engineers, how to register? As I mentioned to you, upon graduation, you may register. Very simple. You can have this link, or you basically, you can search online. Later on, if the organizer would like me to share, I can also share it with you as well. All right. So let me do this quickly. Okay. So I just do a little bit of quick. So organizer, you can see my screen, right? Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, just want to get feedback. Otherwise, I'll be talking non-stop and then you may not be able to see me. Okay, wait, hold on. Let me go to this. Get this to here. Oh. I lost my, hold on a second. I think it's okay. Okay, let me continue. So, Board of Engineers is the people that eventually, earlier I mentioned to you MIEM. Now, Board of Engineer brings you a title of IR in the front. Or for short, it's actually the word engineer. Engineer is a French word. That's why they have this IR, right? Different countries have different, what you call pre-nominal. Europe has a different pre-nominal. Basically, they have ING, EUR. My former lecturer was IR, and he's doing industrialization. And of course, different countries will have different, in even ASEAN countries.
right? But for Malaysia itself, we use the word IR. So you can actually place your name IR, right, for engineer. And for some prestigious is something very some of you may want to go for. And of course, behind your title, earlier I mentioned about MIEM. For PE, a professional engineer, you basically put PENG. So this is what they call post nominal, which is actually you place it behind your name. Right? So you have a title that comes with it. So why you get involved is basically statutory requirements, lifelong learning, fraternity of engineers, giving back to engineering community, influence and directions of engineering in Malaysia. So registration of engineers, basically the requirement, process, and procedure may change, of course. I mean, at the end of the day, this is basically why I say change. I still remember those days when I was filling up to register under BEM. I have to take a bus. I'm not in KL. I have to take a bus, and then eventually I have to walk up to the JKR office at that time, because that's where Board of Engineers is located. And basically, I have to walk up the hill, Jalan Salahuddin, if some of you may know. I walk up to the hill, and I have to submit it at the counter. But all of you are very fortunate nowadays. Everything is online. You can actually fill up, click. If you need to make payment, click. Everything is online. So you all are very fortunate. And it's easy nowadays comparing to my days. I have to basically I hand carry down my application process. So of course, these registration acts, statutory requirements, academic requirements is important for you all, should not be a problem. Right? Academic requirement for registration a graduate member is engineering program, typically 4 years, and has been accredited by EAC, which is the Engineering Accreditation Councils of Malaysia. So for you all, there is no problem with that. All right, so registration act is registration for natural person, inspector works, engineering technology. So these are basically kind of graduates titles that you can actually be able to use. Before I go to that, now there is a category right now they define where once it comes out there is a PE, right? Which is basically means without practicing certificate. Now, if you are a consultant and you need to practice, then there is a PEPC, call it, which is with practicing certificate. So if it's only PE, that means you're not practicing. PEPC means you're practicing. So that's where signing of documentations, if you want to prove certain things and you're practicing engineering, then you have to go for PEPC. So practical experience, this is very important. I go through. Now, before I go into this execution on how to become one, do we have any questions from the floor? Anybody has anything? How do we want to talk about it? Let me see. I stop presentation for a short while. Do anybody have any questions that you want to ask me before I continue onwards? Sir? Yes? There are one question from the live chat. Okay, sure, good. Let me see. That's the 9. Wait, I can't see live chat, huh? Let me see. I seems to can't see under live chat, is it? Would you like me to read the question? Yes, please. Yeah, because I can't seems to see. That's okay. Yeah. Can we do the registration on our own, or do we have to go through the campus IEMSS? Okay. There are the answer is you can do on your own, if I'm not mistaken, online. So, but I mean, at the end of the day, my recommendation, you could actually work through your student branch. I think you all have a student branch, right? UITM, right? So work it out together as a group, all of you, and then we can help you in doing the facilitating. Okay? You work through your student branch and ping to our liaison
and we will try to help you out. Let's say, for example, a general exercise, because you may need to get people to sponsor and all that. We will help you out. Okay, sir. Yes. Another question Sure, from sure, no Iwan problem. Shah. Does IEM have a joint venture program with NIOSH and BEM? When you say joint venture, okay. So joint venture is a very big word, okay? To all of you, right? It's kind of a business, So what we do is basically IEM and BEM are very work closely together, right? BEM is this what they call higher authority. You know, they are the one that is the statutory. They actually holds behind the Act, Act or Malaysia's Act, Engineers Act. So what we do is basically they are this level, and IEM is basically a organization that provide all the necessary help and support BEM. All right. Now, NIOSH is a government body that handles all the safety, aspects all together. Now, we do collaborate, we do work together, right? It's not kind of a joint venture. I don't recall, I don't know whether there's a what they call MOU, just like we have MOU with UITM, IEM with MOU with the UITM. But at the end of the day, some of the I'm not surprised. Some of their members are also IEM members. We collaborate, right? Joint venture is more like in business you join together and you work on business. But as a professional practice, we are very independent. As a PE, we are always independent and we always support. And we have our members that basically are working on safety. We are working on health, safety and health, actually OSHA, more like it. And and NIOSH is one of the organization that we work very closely with as well. Okay. Okay, sir. Thank you. That's all. Okay, no problem. You can proceed your presentation. Okay, sure, no problem. Good. Let me hold on a second. All right. Let me open back my slides. Okay, just hold on a second. Okay. All right, let me turn on share. Okay, and let me go to okay. Okay. Hold on a second. So can you all see my slide? Yes, sir. Can, it's a full slideshow, right? Can, yes. Okay. Okay, can, good. Now this I'm actually now going into after you graduated and you register with BM and you are known as a graduate member now. So now what's the next step, right? You always want to know what are you going to move forward with. And one of the items that you usually do is, okay, so now you want to become a PE, right? Professional engineer. And probably in future, you want to become a PEPC, practicing professional engineer. So as a graduate engineer, moving from a student to a graduate, you must obtain at least, to become a PE or MIEM, you need 3 years of relevant practical training and experience. If you are in civil, it's in civil. If you are in mechanical, it's mechanical. If you are electrical. If you are in electronics. So you have to be your relevant experience. And then before you're eligible to apply to sit for a professional interview and eventually become an MIEM or a PE. Of course, the PE basically eventually that's the next step when you applied by BEM, because PE is actually offered by BEM, while MIEM is offered by IEM. So then at least 1 year in practical training experience must be obtained under the supervision of a PE. That's very important. In the same and allied branch of engineering at least, because let's say, for example, you can be, if you are in structure, you probably need to be supervised by at least a civil guy.
If you are in electronics, you can supervise by an electrical person. Right? Some same discipline. You cannot be a civil and you supervise a electrical guy. So it's a totally different branch of engineering, we call it. So I presume that all of you are a student member, right? Am I right to say that? Yes, sir. Okay, good. Yeah, so because for academicians, it's a different path. Some of you, comes out and you continue yourself to be a doctorate, take a PhD, and you want to become PE. It's also doable, right? So there's a different path altogether that can explain if some of you may interested. I'm very sure some of you will continue, to take up your PhD and become to take your PhD, and eventually you also want to become an IR. Also, there is, and according to the MQA, which is you are in an institution of higher learning that offering engineering, you need to have certain percentage of what they call lecturers that are with IR as well. So that's another path which, if anybody have interested, you can ask later on. So right now I focus on student for now. Okay. Okay, sir. Okay, let me continue. So graduate engineer is a graduate accredited engineer program, right? Mandatory for university graduate as graduate engineer. So this is according to section 2A. A graduate engineer who registered with board may, subject to section A, take an employment which requires him to perform professional engineering services. Right, a graduate engineer is a person registered under subsection of Registration Amendments of Act 215. Okay, so of course this is according, and graduate were entitled to describe himself graduate engineer, right, in the title itself in the back, right? So I just take up some of this extraction. This one you can read about it, so I won't go through bore you all with this. So how to register is the same. Once you graduated, apply through a link, right? Graduate engineer. So IEM membership application is also online. All of you are very lucky. You can actually do online application. So this one, now the second portion of it. This is more for the technical division. So this is IEM membership. You all online. So very easy nowadays. We don't have this mail, post laju and registered mail. Make sure that it gets to the right department and so forth. So professional engineer is a person registered under section this under Engineering Act 2015. He carries out perform professional engineering services, and I also mentioned to your abbreviation IR and PE, right? Application apply for registration of PE must be a registered graduate with BEM. You see, this is important. That's why I mentioned to you all earlier, and I hope I don't bore you all by continue to re-emphasize this to all of you. Have to register with BEM. If the time when you start to count of your experience is actually when you register with BEM. Do take note of it. Don't make mistakes by a lot of people, right? So do remember that whether you're going to go with to become a PE or not doesn't matter. Just register, because that is where it counts. An application must select, following route to be a PE, and from the date of approval. See, this is very important, as I mentioned. It has to be satisfied following route, and it's a date of approval as a graduate member by BEM. That's where a PE will start counting its experience. For imagine you start working 10 years, 20 years, and say, I forgot. Oh, let me go register at BEM. To BMI, it started from the day you be approved as a graduate member. So when you registered, let's say 20 years time, you're known as a graduate, and that is where they start the clock to count. So then you wasted all your 20 years, okay, for example. So this is basically a route, right? First thing, academicians. Now there are many routes. There's not only one route, there are many routes. Most of you will probably be using the first route, which is an accredited engineering degree, right? Full residency program. And you go, after you graduated, you get a graduated engineer registered with BEM, and then you can actually enter as a graduate member of IEM, right? And then subsequently, you have the 3 years working experience. You have many ways on doing it. We have a training record and logbook, course attendance, and professional development. You need to have certain number of hours.
and then eventually after 3 years and also supervision by 1 year at least by a PE to your relevant discipline, then you go for a professional interview. And a professional interview itself, then you basically, once you pass, you become an MIEM and eventually a PE, right? This is only a PE, not PEPC. PEPC is a different thing because overall it's a practicing. So in PEPC, there's an exam or assessment that you need to take in order to move from PE to PEPC, right? So I've been over more than 10 years has been a professional interview already. So it's not very difficult to do. So I encourage all of you to go for it. It's very, it's very beneficial, and I've interviewed many candidates over many years already. All right. That's basically what I have for you all for today. My sharing session. I would open the floor right now for any Q&A session that I can, anybody that can ask me anything, pertaining about IEM, BEM, please do feel free to ask me. Sir, I would like to read the question from Sure. the form that we are provided before this event. Okay, sure, no problem. From Nick No Shahmi, Okay. FKE, jika Okay. saya mendaftar sebagai ahli IEM, Okay. adakah saya mempunyai kelebihan mencari tempat latihan industri atau hubungan antara diri saya dengan industri luar? Okay, ini ialah sebelum graduation atau selepas? After he already registered to IEM. So because dia Dia nak beritahu. cari tempat internship. Oh, so belum graduate lagi lah. Belum. Okay. So what are some of the benefits you can encounter atau boleh ialah I mean at the end of the day, registered you can actually utilize for get intern through this organization, right? So one of the benefit, as I mentioned earlier, you could actually work with IEM to get interns. Let's say for example employment. To actually get linkage to it. So this is something that you can do now. Of course, for the different industry, if let's say for example, if you I'm still with everybody, right? Yes, sir. Okay. So what happens is that if you go into certain civil, for example, civil engineering. So of course, with I cannot say that 100%, to be frank. But at the end of the day, if you are IEM, you have this linkage, and as well as at the end of the day, when you let's say for example civil, then basically you are IEM member, you can get a little bit of age. But it's not, significantly, but better than a person that doesn't have IEM. Okay. Okay, sir. Next question. Aiman Afiq, FKA. Adakah alternatif pembayaran lain jika saya tidak mempunyai akaun bank yang disediakan seperti Maybank? Oh, dia guna Maybank saja ke? Dia ada Maybank saja. Oh, okay. Saya tahu. I think UITM using BSN, right? Yes. Tak salah saya. So, that's why what I would suggest to do, work through your branch, student branch, right? So that we can see how we can help out. Right? Kita boleh tengok macam mana kita boleh tolong. Right? Macam masalah macam inilah. Right? Kita akan cuba tengok cara yang kita boleh tolong. Right? Of course, our IEM itself uses this process. So, I mean, these are good inputs. I can basically get IEM to look into it. Kebanyakan ialah bank apa yang kau guna? Kalau student, kalau UITM banyak guna bank Islam. Oh, bank Islam lah. Bank Islam. Okay, boleh. So I think I tak boleh guarantee,
but I think it's a good point. Untuk student, jika tak ada bank, kita mungkin boleh panggil mereka, tengok boleh set up dengan kita punya HQ ke. Okay. Tapi bank Islam dia boleh buat bank transfer, right? Atau dia perlu, I think dia boleh guna bank transfer, lepas tu guna email untuk hantar, betul ke? Boleh. Right? So because I think macam, okay, dia guna CIMB Bank, lepas tu I'll transfer kepada bank tersebut, lepas tu hantar payment slip kepada email tersebut. Boleh. So tapi seperti yang saya terterap tadi, mungkin satu cara ialah gunakan our punya student branch, IEM student branch, supaya mereka boleh tolong dalam proses begini. Sekarang siapa yang student branch chapter chair siapa? Ada kat sini kah? Ada. Sekarang. Siapa dia? Nabil. Dia Nabil. Okey, organizer Nabil lah. Okey, bagus. Mesti kenal dulu Nabil Okey, boleh, bagus. Actually cara kita ialah untuk tolong, right? So selalunya jikalau contact siapa dengan IEMS? Okey. So tak apa, jikalau boleh contact dengan kita boleh tolong. Alright, sebab ini ialah semua daripada pematang PAU, betul? Betul, sir. Daripada pematang. Okey, saya kenal banyak lecturer kat sana juga. So saya pun kenal banyak. So boleh bincang dengan mereka. Mereka kenal saya, right? Mereka ada handphone saya juga. Mereka boleh contact saya jika perlu pertolongan. Baik, sir. So kita ialah untuk tolong, right? So gunakan macam student branch dengan kita, sebab untuk pematang PAU lebih senang sebab boleh contact kita dekat saja, right? Boleh contact saya juga, okay? Okay. Next question, Afiq Azidi, FKM. Okay. Apakah program yang biasa diadakan oleh pihak IEM dan bagaimanakah untuk saya mengetahui info-info mengenai program yang akan diadakan? Okay. So dia ada beberapa cara untuk tahu. Jikalau awak gunakan Telegram, dia ada satu Telegram mengenai My IEM. Tunggu My IEM. So itu satu cara. Di mana dalam Telegram kita ada banyak subscriber dan boleh dapat informasi tersebut lah, right? Lagi tengok macam mana boleh. Okay, saya tak dapat. Okay, so lagi satu ialah saya akan bagi link tersebut kepada dalam chat tersebut. So ini ialah tempat di mana IEM Pulau Pinang dapat informasi tersebut lah. So saya dalam chat box saya dah papar kat sana. So sesiapa yang mau boleh klik, lepas tu semua aktiviti dan kalender tersebut dan boleh ada registration kat sana juga. Okay, itulah satu cara. Kedua ialah dengan IEM student branch. Awak juga dalam email blast juga. Lepas tu kita akan kongsikan benda tersebut, right? Tapi jikalau tak ada, ketiga awak boleh dapat daripada student branch. So Muhammad Nabil, awak ada contact dengan kita untuk dapat apa-apa email ke? Ada, sir. Ada, okay. So jikalau tak ada, tolong beritahu saya. Itu penting, okay? So ini adalah beberapa cara yang boleh guna, okay? Tapi sekarang MCO lebih susah sikit lah, sebab tak dapat jumpa. Tapi jikalau tak ada, kita akan organize tersebut. Okay? Boleh ya? Boleh sir. Okay, terima kasih. Okay.
Okay, so that's all. Tak ada, dah itu saja soalan. Okay, okay, bagus, bagus. So, itu ialah sebelum mereka masuk soalannya tersebut, betul? Okay. So, adakah soalan daripada sesiapa yang dalam apa dia yang dalam yang dengar sekarang, ada apa soalan lagi ke? Ada. Chat ada apa? Yes, sir. Tak ada. Ha? Tak ada dah, sir. Okay, okay. Alright. Saya bukakan last call. Ada apa soalan lagi? Ada orang lagi ya? Semua ada orang ke kat line atau sebab tak dapat gambar so tak tahu siapa yang ada lah masih online lah. Ada, sir, ada. Okay. Alright. So tapi sesiapa yang ada soalan jangan takut. Jikalau segan untuk cakap masa sekarang, boleh jumpa student branch punya chair, atau saya akan bagi email saya kat chat box. Okay, sesiapa email kepada saya. Okay? Kejap, sir. Ada satu soalan dekat YouTube live. Okay, boleh. Berapa orang yang dalam sekarang YouTube live. Ah. Sekejap, saya check. Oh, YouTube live pun ada lah. Kita buat YouTube live juga. Okay, okay. Ada 127. Okay, okay. YouTube live. Okay. Okay. Ada Nadrah Wardina. Dia tanya, yang membership IEM dengan BAM ni for a lifetime ke? Untuk registration as a board of engineer sekali registered. Okay. IEM member bukan lifetime. Dia ada satu kategori untuk lifetime. Tapi dia ada macam lifetime membership untuk bayar lah. Right. So untuk IEM mesti bayar. Untuk PE ya, seperti as a professional engineer tiap-tiap tahun mesti bayar lah. Sebab itulah registration dengan BEM. So dia ada BEM, IEM mesti bayar, right? Untuk registered as an engineer sekali. Okay? Okay. Lagi satu, sir. Sekejap ya. Tak ada masalah. Sekejap, sir. Tak apa, sir. Dia minta link Telegram ni. We just need to share this. It's okay, it's okay. Awak ada link dia? Ada link Telegram. Yes, ada ke link? Tak ada lagi. Saya boleh share dekat chat. Sebab okay. Saya dalam Telegram. Tunggu. Link Telegram. Okay. Saya sedang cari dia punya share punya Telegram punya link. Okay. Dia. Okay. Saya macam ni. Saya akan okay, tunggu sebentar. Saya tengok saya boleh cari, bagi saya 2 saat, 10 saat. Okay. Okay. Okay, boleh tunggu saya copy. boleh, sir. Telegram, chat box. Okay. Dapat? Okay, ada, sir. Dia bagi saya dalam link dia dapat tengok. Dapat dia join chat. Tapi saya ingat dia ada link dia kat belakang, di mana bila awak klik dia akan tulis, dia akan mempaparkan macam ini. Tolong saya stop share, open share. Dia akan papar macam ni. Okay. Okay. Lepas tu awak join channel.
Right, ini ialah My Iem HQ Official General. Okay? Okay, sir. Okay. Okay, that's all, sir. Oh, okay, boleh. Right, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, apa yang kita buat seterusnya? Sekejap ya, sir. Boleh. Okay, sir. Done, sir. Dah, done. Okay, boleh. Okay. Thank you, sir. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada IRTS Bernard Lim di atas taklimat yang disampaikan. Kepada yang berminat untuk menjadi ahli kelab IEMSS-UITM Pulau Pinang, sila isi Google Form yang telah disediakan. Sebelum majlis melabuhkan tirai, para hadirin diminta berdiri bagi menyanyikan lagu UITM di hatiku. Dengan berakhirnya nyanyian lagu sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada IRTS Bernard Lim dan Encik Muhammad Azwan bin Turkia atas kesudian Tuan menyerikan majlis pada malam ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang sudi menghadirkan diri pada program malam ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta.
Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Mohon semua pelajar mengimbas QR Code e-aktiviti di layar skrin anda untuk kehadiran pada malam ini. Cerai kasih dalam iada 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000 hingga seekor di tengah laman hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kamboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Sampai pukul berapa boleh scan ni? Orang tanya. Uai pagi antara masa. Okey. Esok jangan layu-layuan, hintai kami antara nambah. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimbol mati. Batang selangsir permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih dalam iada 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000 hingga seekor di tengah laman hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau tuan
pasak luka, luka dipaksa di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimbol mati. Batang selangse permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih dalam iada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hingga seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau Tuhan mudik ke hulu, carikan saya bunga kamboja. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, hintai kami antara nambang. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasak luka, luka dipaksa di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimbol mati. Batang selangse permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih dalam iada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hingga seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau Tuhan mudik ke
pasak luka, luka dipaksa di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimbol mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih dalam tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hingga seekor di tengah laman hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau Tuhan mudik ke hulu, carikan saya bunga kamboja. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, hintai kami antara nambang. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasak luka, luka dipaksa di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimbol mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan